Something truly amazing is going on the left bank of Dnieper. We can see from open news about that 2 to 3 companies, consisting from 300 to 400 troops, of the Ukrainian 36th Brigade, with artillery and air support, are holding out against 19,000 Russian troops. So here, Russian have the 810th Marine Brigade, 3,000 men, 404th Regiment 2,000, 26th Regiment 2,000, 144th Brigade 3,000, BAR 600, 10th Special Forces Regiment 1,000, 238th VDV Regiment 2,000, 177th Marine Regiment 2,000, and 26th Marine Brigade with 3,000 men. So at full size, the force attacking the bridgehead should be 19,000 troops. So how bad were the Russian losses prior to this? How bad are the losses now? What kind of crazy troops does Ukraine have? Maybe here we can find some answers. Russian occupier, who came to Ukraine for $2,000 a month, is complaining that the command is sending him and his comrades to a sure death on the Dnieper Islands. Says they're getting flooded all the time. And at this point don't even care about drones. Это наша беседка. Ну, точнее, то, что от нее осталось. Здравствуйте. Вот, это нас нахуй, ебать, вот так вот, короче, затопило. Вот. Там лёжки все в воде. Вот. Ну, там ребята кое-как лежат. Но, в принципе, там вон, наверное, Кизамыс или что-то там. И мне похуй на птички, потому что похуй. Вот. Такие вот дела. Вчера вообще снег был, кстати. Вот тут все, что смогли мы спасти, все, блядь, поплыло нахуй. Вон, вот, уже берег. Давай, я с этой стороны сниму. Да, там что? Вот. Охуительно, да? Ой, блядь, куда вы пацанов отправляете в натуре, а? Насмерть нам. What a hellish landscape. Targeting of Russian machine gunners' positions. Mobic mobilization going according to plan this winter. Твои, блядь. Товарищ сержант. Да нахуй себя дерни, блядь, предохранитель сними нахуй. Предохранитель, блядь. Да вот, сука, предохранитель, блядь. Дергай, блядь. Нахуй ты доводишь, дергай как ночью, блядь. Брось его нахуй. Вот так, блядь, надо нахуй. Понимаешь? Точно. Заново нахуй. Да долбоёб. Отстегнешь ночью жене, блядь. Заново. Putin declared that it's the Russian world that is the civilization opposing barbarians. We are fighting today not just for the freedom of Russia, but of the whole world, the tyrant and mass murderer said. Putin himself was too afraid to arrive to such an important event personally, so he spoke via a broadcast, or it was just a recording. Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией, сильной, независимой державой, страной цивилизации. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть, без суверенной, сильной России
никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен. A cemetery of bicycles at the border of Murmansk region with Finland, at the Sala border crossing point that is officially closed. When the potential migrants were not allowed to cross the border, they abandoned their bikes and left for St. Petersburg by buses. The recent bicycle-powered migrant invasion on the Finnish border was reportedly ordered by Russian Presidential Chief of Staff Sergei Kiriyenko and organized by Interior Minister Vladimir Kolokoltsev, but has failed to achieve its apparent objectives. The VTHK OGPU Telegram channel reports that Kiriyenko personally ordered Kolokoltsev to gather illegal immigrants from the Middle East, Africa, etc., in all centers for accommodating refugees and migrants. Bicycles were purchased through the state-owned VTB Bank for the future Tour de Helsinki, and outreach work was carried out among illegal immigrants who, of course, wanted to get to Western Europe. They managed to scrape together several hundred migrants who staged an assault on the Finnish border. However, the security forces in Finland quickly got their bearings and repelled most of the illegal crossings, and later promptly decided to completely close all checkpoints on the border with Russia. The migrants were later returned to Moscow and put to work as street sweepers. According to VCK OGPU, the operation was carried out by analogy with the Belarusian experience, when Minsk organized breakthroughs of African refugees across the Belarusian-Polish border. Putin approved the increase in expenditures on Russia's army to a record since the Soviet era, about a third of the total expenditures. Expenses on healthcare and medicine will be reduced significantly. The video shows the Russian city of Khabarovsk, where sewage is still poured from a bucket into so-called pens because the Russian Federation does not consider it necessary to allocate money for sewage and normal life for its citizens. Уникальная находка Хабаровска – это загоны для нечистот. Люди, лишенные канализации, вынуждены сливать сюда свои горшки. Как жизнь у вас? А? Как жизнь? Как жизнь? Да. Мы уже живем 44 года. До сих пор сносим. Завалим, как все валится. Не переселяют вас? Да вы что? Я живу в этом доме 44 года. Ничего, за квартиру отдай 2000. Вот сейчас иду за квартиру платить 2000. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.